Қайырлы күн, 7-ші сынып оқушылары бүгінгі видеода Эксел оқулығының 68-69 беттерін түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеле кетейік. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші жаттығу. Exercise 1. What can you do in the following places? Яғни мынау жерлерде сен не істей аласың дейді. Соны жаз дейді. Біріншісіне we can see paintings in art gallery дейді. Біз суреттер көрмесінде суреттерді тамашалай аламыз. Келесі, I can watch a film at the cinema. Мен кинотеатрда кино көре аламын, фильм көре аламын. I can watch or listen to a concert in a concert hall. Мен концерт көріп, оны ести аламын концерт залында дейді. Келесі, I can see an exhibition like a science fair in an exhibition center. I can pictures or I can see. Мына жерде I can see болады. I can see pictures or artifacts in a museum. Мен музейден картиналар немесе музейде тұратын экспонаттар, яғни заттарды көре аламын деді, ежелден келе жатқан заттарды. I can see an opera in an opera house. Опера үйінде мен опера көре аламын дейміз, Келесі, I can see тоже мына жерде. I can see animals tricks at the circus. Келесі, I can watch a play or other theatrical performance at the theater. Деп жауап береміз. Келесі, екінші жаттығу. Exercise 2. Listen to the music extract. What type of music is it? Яғни музыканы тыңдаймыз дейді, және ол қандай жанрға жатады дейді. Енді it is classical. Яғни тыңдалымдағы, listeningдағы музыка классикалық музыка екен. Келесі тағы сұрақ бар екен. What images come to mind? Tell the class. The music brings images of nature to my mind. Яғни оны тыңдаған кезде сенің ойыңа не келеді дейді, Ол кезде табиғат елестейді деп жазсақ болады. Келесі үшінші жаттығу reading, оқылым жаттығу екен, яғни read the title and look at the pictures. Тақырыбына қара және суретке қара дейді. Тақырыбын оқы және суретке қара дейді. What is unusual about the musical instruments? Listen and read to find out. Тыңда және мұқият оқы дейді, Енді бұл жерде the text is about a group of musicians whose musical instruments are made from vegetables. Деп жазсақ болады. Яғни бұл жерде текст музыкалық аспаптар туралы, яғни көкөністерден жасалған дейді. Playing with your food. Яғни бұл жерде музыкалық аспаптарды әртүрлі көкөністерден жасағаны туралы текст екен, Енді келесі бізде 69-шы бет, exercise 4, read the text and answer the questions. Текст оқы және сұрақтарға жауап бер дейді. Енді бұл жерде бірінші, where is the orchestra from? Бұл оркестр қай жерден дейді. They are from Vienna. Олар Венадан. Екінші, what makes it special? They use vegetables to make music. Олар несімен ерекшеленеді, Олар музыканы көкөністерден жасайды. Келесі, үшінші, where do they get their instruments from? Олар инструменттерді қайдан алады? They get vegetables and use them to make instruments from local markets. Олар көкөністерді алады және олардан музыкалық аспаптар жасайды дейді. Келесі төртінші, how is a trumpet made? Trumpet неден жасалды дейді. A trumpet is made by using a cucumber for the body, a carrot for the mouthpiece, and a pepper for the trumpet's bell. Оны жасауға қияр және де сәбіз және бұрыш қолданылған екен. Келесі бесінші, what does the sound of the instruments depend on? Ол инструменттен қандай дауыс шығады дейді. It depends on the quality of the vegetables and the temperature on stage. Келесі алтыншы, what music do they play? Олар қандай музыка орындады дейді. Their music ranges from classical to electronic. Келесі жетінші, how does a concert end? Концерт қалай аяқталды? The vegetables are made into a delicious soup for the audience. Келесі сегізінші, think деді, ойлан деді. In what ways in this orchestra different to a conventional one? All the musical instruments are made out of vegetables. The instruments are made only an hour before each show.
The sound of the instrument depends on what they're made from, the temperature on stage. The orchestra is constantly developing their instruments. The instruments are biodegradable. The audience eats the instruments at the end of each performance. Келесі B тапсырмасы бар. Would you like to attend a concert by the Vienna Vegetable Orchestra? Why or why not? Write or say a few sentences on the topic. Бұл жерде жауап береміз. I would like to attend a Vienna Vegetable Orchestra concert because I think it would be fun. Мен Вена көкөністер оркестрында болғым келеді дейді, себебі мен ойлаймын ол өте көңілді дейді. I would like to hear what the music from the vegetable instruments sound like. Мен естігім келеді көкөністерден жасалған аспаптардан қандай музыка шығатынын дейді. I wouldn't like to attend a Vienna Vegetable Orchestra concert because I think it would sound strange деп екінші несін жазсақ болады, екінші түрін, яғни қатысқым келмеді, себебі ол біртүрлі көрінеді деп жазсақ болады. Келесі 5-ші жаттығу, exercise 5. Listen to Tony talking to a friend about an evening out. What did each person? Тонидің әңгімесін тыңда дейді, және қай адам не істегенін тап дейді. Бірінші Тони, ол футболмен айналысқан екен тыңдалымда, яғни H-ті белгілейміз. Келесі екінші Joyce. Joyce немен айналысқан екен, яғни ол exhibition. Үшінші Лаура немен айналысқан dinner, яғни кешкі ас. Келесі 4-ші Claire балетпен айналысыпты. Келесі Денис, ол фильм көрген секілді, фильм деп жауап береміз. Келесі 6-ші тапсырма, exercise 6. Describing experiences. Think of the last time you went out and had a really good time. Ойлан дейді, сен соңғы уақытта қайда бардың және уақытты қызықты өткіздің дейді. Complete the notes. Use your notes to talk about your evening out. Бұл жерде жауапты былай жазсақ болады. Topic, an evening out. When, қашан, where you went, қайда бардың. Last Saturday night, a concert stadium. Who you went with, сен кіммен бардың. Two best friends, Sophia and Anna дейді. Яғни ол жерге өзіміздің достарымыз жазсақ болады. What exactly happened? Danced and sang along to our favorite songs. Felt really excited and happy. Fantastic деп жазсақ болады екен. Келесі 7-ші жаттығу, exercise 7. Writing, яғни бұл жерде жазылым. Use your answers in exercise 6 to complete the email to your English pen friend. Бұл жерде English pen friend деген ағылшындық хат алмасатын досымызға хат жазамыз. 6-ші жаттығудағы жауаптарды құрастырсақ болады. Енді бұл жерде Hi Sue. Last Saturday night I went to a pop music concert. I went with my two best friends Sophia and Anna. We danced and sang along to all our favorite songs. I felt really excited and happy. It was fantastic. I had a really great time. Have to go now to talk to you later. Olga дейді. Осылай жазсақ болады. Бұл жерде адамдардың есімдерін өзгертсек болады. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.